Wàyí o, ènìyàn méjì ló ti gbẹ́mìí mì nípasẹ̀ àrùn kòrónà tí wọ́n ń pè ní Delta variant nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Báyìí ènìyàn kan ló ti wà ní yàrá ìfiwọ̀ níbi tí ó ti ń gba ìtọ́jú ní ibùdó ìfiwọ̀ tó wà nípínlẹ̀ yìí tí àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera sì ti ń fojú léde fún àwọn ènìyàn tó ṣeé ṣe kí wọ́n ó tún ti lùgbàdì àrùn Delta variant ọ̀hún. Olùdarí ibùdó àjọ tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì nípínlẹ̀ yìí, Dókítà Ọlábọ̀dé Ládìpọ̀ ló fi ìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀. Ó ṣe lálàyé pé àrùn ọ̀hún ni ó ta kọ́sọ́ wọ ìpínlẹ̀ yìí látàrí àwọn arìnrìn-àjò láti ilẹ̀ òkèèrè. Dókítà Ládìpọ̀ wá rọ àwọn ènìyàn láti mú ètò ìlera wọn lókùnkúndùn kí wọ́n ó sì máa tẹ̀lé gbogbo ìlànà tí àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera bá pa láṣẹ fún wọn. Dókítà Ládìpọ̀ tún ṣàlàyé síwájú pé àwọn ènìyàn tó ti gba abẹ́rẹ́ tó ń dènà àrùn kòrónà kéré jọjọ sí ogúnlọ́gọ̀ àwọn ènìyàn tó wà nípínlẹ̀ yìí. Ó sì rọ̀ wọ́n láti ṣàmójútó ètò ìlera wọn dáradára pẹ̀lú àfikún pé àrùn tuntun ọ̀hún jẹ́ àrùn aṣekúpani tí ó sì tún máa ń ràn kíákíá. Dókítà Ládìpọ̀, ẹni tí ó sọ di mímọ̀ pé ìjọba kò ní lérò láti ṣètò kónílógbélé látàrí bí àrùn tuntun Delta variant ọ̀hún ṣe jẹyọ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti lu àjọ tó ń ṣe ìrónilágbára fún àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí lọ́gọ ẹnu fún pípèsè oúnjẹ fún àwọn ọmọ ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tó dín díẹ̀ ní 210 èyí tí wọ́n wà káàkiri àwọn ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tìjọba tó wà jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí tí wọ́n sì ń jẹ àǹfààní ètò ìrónilágbára náà lábẹ́ àjọ NSIP. Nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò tí wọ́n ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ fún àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí wọ́n tó 76 nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, èyí tó wáyé nílùú Ìbàdàn, akọ̀wé àgbà ní iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin àti ìdàgbàsókè àwùjọ nípínlẹ̀ yìí, arábìnrin Christiana Abioye, ṣàlàyé pé ètò ọ̀hún jẹ́ ara ọ̀nà láti mú kí pínpín àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ yìí dé ọ̀dọ̀ àwọn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ. Arábìnrin Abioye tún ṣe lálàyé pé ètò ìrónilágbára ọ̀hún ti ran ogúnlọ́gọ̀ àwọn ènìyàn lọ́wọ́ láti mú kí ìgbésí ayé wọn túbọ̀ rọrùn tí ó sì tún mú ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gòkè àgbà sí i. Arábìnrin Abioye ṣàfikún rẹ̀ pé ètò tíjọba àpapọ̀ gbé kalẹ̀ ọ̀hún wá ní àsìkò tó dára púpọ̀ nítorí pé ó jẹ́ ara àfojúsùn gómìnà Mákindé láti mú òpin dé bá ìṣẹ́ òun òṣì láwùjọ wa. Akọ̀wé àgbà náà wá rọ ìjọba àpapọ̀ láti fẹ́ ètò ọ̀hún lójú sí i látàrí òǹkà àwọn ènìyàn tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti yan ọ̀gbẹ́ni Adésọjí Ẹniadé gẹ́gẹ́ bí olùdarí àgbà fún ibùdó tí wọ́n ti ń kọ́ àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí nípa ètò adarí fún ọdún 4 gbáko. Ọ̀gbẹ́ni Ẹniadé, ẹni tí ó ní ìrírí nípa ìṣàkóso tí ó sì tún jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ NIPSS tí ó sì jẹ́ òṣìṣẹ́ lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba eléyìí tó sọ ọ́ di olórí òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́lẹ̀ rí. Ọ̀gbẹ́ni Ẹniadé ní ìrètí wà pé yóò mú ìdàgbàsókè bá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí láti lè jẹ́ adarí rere àti fífún wọn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóòrèkóòrè, èyí tí í ṣe ìdí pàtàkì tí ìjọba fi gbé ibùdó ọ̀hún kalẹ̀. Kí n tó parí ìròyìn Ọ̀yọ́ tọ̀sán òní, ẹ gbọ́ kókó inú ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pèsè ohun èlò ìdóòlà ẹ̀mí fún ilé ìwòsàn UCH látàrí àrùn kòrónà. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pàdánù ènìyàn 2 látàrí ìsíkẹta àrùn kòrónà Delta variant. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lu ìjọba àpapọ̀ lọ́gọ ẹnu nípasẹ̀ àjọ tó ń ṣètò ìrónilágbára fún àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí. Ààrẹ Buhari yan olórí òṣìṣẹ́ tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá àgbà ibùdó ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nílẹ̀ yìí. Báyìí la mú ìròyìn Ọ̀yọ́ tọ̀sán òní wá sópin. Ẹ pàdé wa láago 4 fún ìròyìn àgbáyé. Orúkọ mi ni Ọmọlọ́lá Ọdúnoyè. Ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́ ti gbọ́ wa. Rédíò Aloore lẹ̀ ń tẹ́tí sí láti Ìbàdàn, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Nàìjíríà.
You are tuned to Aloore Radio, broadcasting from Ibadan, Oyo State, Nigeria. Good afternoon, and you're welcome to Oyo News, transmitting from the GSM Studio Ministry of Information, Culture and Tourism. I am Aboyedioju. First, the highlights. Oyo government donates biosafety equipment, others to the University College Hospital over COVID-19. Oyo records 2 deaths on Delta variant. Oyo government lauds National Social Investment Program. President Buhari appoints ex-Oyo head of service as substantive DG and CEO of Training Center. And now the news in full. At least 2 persons have been lost to the new Delta variants of the novel coronavirus in Oyo State. 1 person is also isolated, receiving medical attention at one of the state's isolation facilities, while contact tracing has started. The state incident manager and coordinator of the Emergency Operations Center, Dr. Olabode Ladipo, confirmed the development on Monday. It said the variant would have entered into the state through movements of people traveling around the world, but urged people to take more serious the guidelines and extra measures advised, noting that adhering to such will go a long way to help stem the tide. Earlier, Ladipo said the number of people vaccinated so far is so low when compared to the larger population, and as such, people need to be more cautious. He explained that the new Delta variant is more deadly with higher risk of transmissibility, as such urged people to be cautious in their conduct. He, however, ruled out the possibility of an immediate restrictions in view of the discovery of the Delta variant in the state. Also, the Oyo State government on Monday donated some equipment to the Biorespiratory Laboratory of the University College Hospital, UCH Ibadan. The equipment, according to the Permanent Secretary, Ministry of Health, Dr. Ayola Adebisi, included a biosafety cabinet and thermocycler. Speaking during the presentation of the respiratory equipment, it said the donation was born out of the promise made by Governor Seyi Makinde to improve the healthcare system in the state and strengthen collaboration with the hospital. Dr. Adebisi, in a release by Governor's media aide Taiwo Adisa, added that the respiratory equipment will go a long way in assisting the teaching hospital to test more COVID-19 samples. In our remarks, the Provost of College of Medicine, Professor Yinka Omigbodun, expressed delight at the donation, saying that it will help researchers and clinicians to work safely and effectively. Meanwhile, the Oyo State government has lauded the National Social Investment Program, NISIP, saying 209,123 pupils drawn from 2,448 public primary schools are currently benefiting from the homegrown feeding program under the NSIP. Speaking at an event organized for 66 trained personnel from Oyo State in Ibadan, the Permanent Secretary, Ministry of Women Affairs and Social Inclusion, Mrs. Christiana Abioye, said the program has ensured more equitable distribution of resources to vulnerable populations. Mrs. Abioye said the program has helped the vulnerable population to have improved and sustainable living conditions with increase in the economic growth of the state. Mrs. Abioye reiterated that the scheme was a right step in the right direction, noting that the federal government's social investment program was in line with the poverty alleviation program of the state by Governor Engineer Seyi Makinde. He, however, appealed to the federal government to expand the social investment program in view of the increasing population in the state. The President, Muhammadu Buhari, has approved the appointment of Mr. Adesoji Eniade as the Substantive Director General CEO of the Citizenship and Leadership Training Center, CLTC, for tenure of 4 years. Mr. Adesoji Eniade is a seasoned administrator who is an eminent member of the National Institute of Policy and Strategic Studies and who has had a most distinguished career in the civil service.
which saw him rise to become the head of service in Oyo State. With this appointment, Mr. Adesoji Eniade is expected to further develop the processes of empowering Nigerians for good citizenship while guaranteeing sustainable value reorientation, which are at the core of the mandate of the CLTC. And that ends the Oyo news at the hour. But before I go, the highlights again. Oyo government donates biosafety equipment, others to UCH over COVID-19. Oyo records 2 deaths on Delta variant. Oyo government lauds National Social Investments Program. And the President Muhammadu Buhari, appoints ex-Oyo head of service as substantive DG CEO of Training Center. And that ends Oyo News. Join us at 4 p.m. for the World News. I am Aboyede Uju. Thanks for listening. You are tuned to Aloore Radio, broadcasting from Ibadan, Oyo State, Nigeria.